Gopi Jana Ballabha Jaya Giri Varadhari Jaya Giri Varadhari Gopi Jana Ballabha Jaya Giri Varadhari Jaya Giri Varadhari Jayo Radha Madhava Jayo Kunja Bihari Jashoda Nandana Braja Jana Ranjana 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 Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jayo Radha Madhava Jayo Kunja Bihari Jayam Vishnupada Paramahansa Parivrajacharya Statara Satishi Shri Ramad, His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Srila Prabhupada Ki, ISKCON founder Acharya Srila Prabhupada Ki, Ananta Koti Vaishnavrinda Ki, Namacharya Srila Haridas Thakur Ki, Prem Se Gaho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivas Adi Gaura Bhaktivedanta Ki, Shishi Radha Krishna Go Gopakapina Shamakunda Radha Kundigiri Govardhana Ki, Shri Vrindavan Dhama Ki, Shri Mayapur Dhama Ki, Ganga Mai Ki, Jamuna Mai Ki, Bhakti Devi Ki, Tulasi Devi Ki, Samaveta Bhakti Vrinda Ki, Jainatai Gaura Premanandi. All glories to some devotees, all glories to some devotees, all glories to some devotees, all glories to Shri Guru and Shri Gauranga, all glories to Srila Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Prashanta Maya Guna Karma Lingam Anama Rupa Sad Asad Vimuktam Jnanopadeshaya
grihita deham namamahe tvam purusham puranam prasantamaya gunakarmalingam anamarupa sarasadvimuktam Jnanopadeshaya grihita deham Namamahe tvam purusham puranam Prasantamaya gunakarmalingam Anamarupam sarasadvimuktam Jnanopadeshaya grihita deham Namamahe tvam purusham puranam Prasanta, O completely peaceful one. We do that, or I just do the English? Okay. Maya Guna,
the modes of material nature. Karmalingam, symptomized by fruit of activities. Anamarupam, one who has no material name or form. Sarasat vimuktam, transcendental to the manifest and non-manifested modes of material nature. Jnana upadeshaya, for distributing transcendental knowledge, as in Bhagavad Gita. Grihita deham, has assumed a form like a material body. Namamahe, I offer my respectful obeisances. Tvam, unto you. Purusham, the Supreme Person. Puranam, the original. Translation. O completely peaceful Lord, although material nature, fruit of activities, and the consequent material names and forms are your creation, you are unaffected by them. Therefore, your transcendental name is different from material names, and your form is different from material forms. You assume a form resembling a material body, just to give us instructions like those of Bhagavad Gita, but actually you are the supreme original person. I therefore offer my respectful obeisances unto you. যদিও জোড়া প্রকৃতি কর্ম এবং জড়নাম ও রূপ সমস্ত আপনারই সৃষ্টি, তবুও আপনি সেগুলির দ্বারা প্রভাবিত হন না। তাই আপনার দিব্য নাম জড়নাম থেকে ভিন্ন এবং আপনার রূপ জড়রূপ থেকে ভিন্ন। ভগবদ গীতার মতো দিব্য জ্ঞান উপদেশ দেওয়ার জন্য আপনি জড়দেহের মতো রূপ ধারণ করেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আপনি পুরাণ পুরুষ। আমি আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। O my Lord, those whose hearts are bewildered by the influence of lust, greed, envy, and illusion are interested only in false hearth and home in this world, created by your Maya. Attached to home, wife, and children, they wander in this material world perpetually. হে ভগবান, যাদের হৃদয় কাম, লোভ, ঈর্ষা এবং মোহের দ্বারা বিভ্রান্ত হয়েছে, তারা কেবল আপনার মায়ারচিত গৃহের প্রতি আসক্ত। গৃহ, স্ত্রী, পুত্রের প্রতি আসক্ত হয়ে তারা নিরন্তর এই জড়জগতে ভ্রমণ করে। O super soul of all living entities, O personality of Godhead, simply by seeing you, I have now been freed from all lusty desires, which are the root cause of insurmountable illusion and bondage in the material world. হে সর্বান্তর্যামী, হে ভগবান, কেবল আপনার দর্শনের ফলে আমি দুস্ত্যাজ্য মায়া এবং ভববন্ধনের মূল স্বরূপ কাম বাসনা থেকে সর্বতভাবে মুক্ত হয়েছি। O King Parikit, when Amshuman had glorified the Lord in this way, the great sage Kapila, the powerful incarnation of Vishnu, being very merciful to him, explained to him the path of knowledge. হে মহারাজ পরীক্ষিত, অংশুমান যখন এইভাবে ভগবানের মাহাত্ম্য কীর্তন করেছিলেন, তখন শ্রী বিষ্ণুর শক্তিশালী অবতার মহর্ষি কপিল তার প্রতি অত্যন্ত কৃপাপরায়ণ হয়ে তাকে জ্ঞানের পন্থা উপদেশ দিয়েছিলেন। The personality of Godhead said, "My dear Amshuman, here is the animal sought by your grandfather for sacrifice. Please take it. As for your forefathers, who have been burnt to ashes, they can be delivered only by Ganges water and not by any other means." ভগবান বললেন, হে অংশুমান, তোমার পিতামহের যজ্ঞের পশু এই অশ্বটিকে গ্রহণ করো। তোমার ভস্মীভূত পিতৃব্যরা কেবল গঙ্গার জলের দ্বারাই উদ্ধার লাভ করতে পারে, অন্য কোনো উপায়ে নয়। Thereafter, Amshuman circumambulated Kapila Muni and offered him respectful obeisances, bowing his head. After fully satisfying him in this way, Amshuman brought back the horse meant for sacrifice, and with this horse
Maharaj Sagara performed the remaining ritualistic ceremonies. তারপর অংশুমান কপিল দেবকে প্রদক্ষিণ করে নতমস্তকে প্রণতি নিবেদন করেছিলেন। এইভাবে তার প্রসন্নতা বিধান করে অংশুমান যজ্ঞের অশ্ব ফিরিয়ে নিয়ে এসেছিলেন এবং সেই অশ্বের দ্বারা মহারাজ সগর অবশিষ্ট যজ্ঞকর্ম সমাপ্ত করেছিলেন। After delivering charge of his kingdom to Amshuman and thus being freed from all material anxiety and bondage, Sagar Maharaj, তারপর অংশুমানকে রাজ্য সমর্পণ পূর্বক মহারাজ সগর বিষয় বাসনা ও মোহের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে মহর্ষি ঔর্বের উপদিষ্ট পন্থা অনুসরণ করে পরম গতি প্রাপ্ত হয়েছিলেন। Sagar Maharaj, following the means instructed by Aurva Muni, achieved the supreme destination. Thank you. I know. I have one. Thank you. I didn't think about that. No, that's the wrong one. Okay. Purport. Srila Jamunacharya has recited this verse in his Stotra Ratna 43. তাৎপর্য, শ্রীল যমুনাচার্য স্তোত্ররত্ন 43 নং শ্লোকে এই শ্লোকটি উল্লেখ করেছেন। Vavantam evanucharan nirantara prasanta nisesha manoratan tara kadaham aikantika nitya kinkara praharshayishyami sanata jivitam. By serving you constantly, one is freed from all material desires and is completely pacified. When shall I engage in your permanent eternal servant? When will I engage as your permanent eternal servant and always feel joy to have such a fitting master? নিরন্তর আপনার সেবা করার ফলে সমস্ত জড়বাসনা থেকে মুক্ত হয়ে সর্বতোভাবে প্রশান্ত হওয়া যায়। কবে আমি আপনার নিত্য দাস রূপে আপনার সেবায় যুক্ত হয়ে আপনার মতো একজন প্রভু লাভ করার আনন্দ নিরন্তর অনুভব করব। Manoratain nasati dhavato bahi. One who acts on the mental platform must descend to material activities. মনোরথে নাসতি ধাবতো বহি। যে ব্যক্তি মানসিক স্তরে আচরণ করে তাকে জড়জাগতিক কার্যকলাপের স্তরে অধপতিত হতে হয়। Material contamination, however, is completely absent from the Supreme Personality of Godhead and his pure devotee. ভগবান এবং তার শুদ্ধ ভক্তের মধ্যে কিন্তু কোনো রকম জড় কলুষ নেই। Therefore, the Lord is addressed as prasanta, completely peaceful, free from the disturbances of material existence. তাই ভগবানকে প্রশান্ত বলে সম্বোধন করা হয়েছে, জড়জগতের সমস্ত উদ্বেগ থেকে মুক্ত। The Supreme Lord has no material name or form. Only the foolish think that the Lord's name and form are material. Abhijanantimam mudha manushim tanum ashritam. ভগবানের কোনো জড় নাম বা রূপ নেই। মূর্খেরাই কেবল মনে করে ভগবানের নাম এবং রূপ জড়। The identity of the Supreme Lord is that he is the original person. ভগবানের পরিচয় হচ্ছে যে তিনি আদি পুরুষ। Nonetheless, those who have a poor fund of knowledge think that the Lord is formless. কিন্তু তা সত্ত্বেও যারা মূর্খ তারা মনে করে ভগবান নিরাকার। The Lord is formless in the material sense, but he has his transcendental form, Satchidananda Vigraha. জড় দৃষ্টিভঙ্গির পরিপ্রেক্ষিতে ভগবান নিরাকার, কিন্তু তার চিন্ময় রূপ রয়েছে, তিনি সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ। So the Lord being transcendental, then the devotees, because they always are absorbed in the Lord, they also then come to the transcendental platform. যেহেতু পরমেশ্বর ভগবান তিনি হচ্ছেন দিব্যস্তরে অবস্থান করছেন, তাই ভক্তরা যারা নিরন্তর সেই ভগবানের প্রতি মনোনিবেশ করেন, ধ্যান করেন, তাই ভক্তরাও সেই দিব্যস্তরে আগমন করেন। There's actually no other way to get to that platform than by devotional service to Krishna. আসলে সেই চিন্ময় অপ্রাকৃত দিব্যস্তরে আসার জন্য ভগবত ভক্তি ছাড়া আর কোনো পন্থা নেই। Other religious processes are purifying, they'll elevate, but they can't elevate beyond the material energy.
অন্যান্য ধার্মিক পন্থাগুলি প্রণালীগুলি আমাদেরকে শুদ্ধ করতে পারে, কিন্তু সেগুলি আমাদেরকে এই জড়া প্রকৃতির স্তরের ঊর্ধ্বে নিয়ে যেতে পারে না। Means we're engaging material energy, so the results will be within the material energy. যেহেতু আমরা জড়া প্রকৃতি বা জড় শক্তিগুলিকে আমরা কাজে লাগাচ্ছি, যুক্ত করছি, সেজন্য তার ফলটাও জড়ই হবে। Right? But the devotion to Krishna, that association with Krishna, that gives transcendental results. কিন্তু পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যে ভক্তি, সেটি অপ্রাকৃত ফল প্রদান করে। Right? If you cook potatoes, which is a material element, you'll get potatoes. আপনি যদি আলু রান্না করেন তাহলে আপনি আলুর সবজি পাবেন, এটা জড়। Right? But doing that with devotion, then you get that devotional benefit. কিন্তু যদি আপনি এটি ভক্তি সহকারে করেন তাহলে আপনি সেই ভক্তির ফলটি লাভ করতে পারবেন। Right? Potatoes are just the medium that you're using. আলু হচ্ছে একটি মাধ্যম যেটি আপনি ব্যবহার করছেন। Right? It's very important. All these religious principles that are being talked about and recommended are because you have to have something to use to express devotion. এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। অন্যান্য বিভিন্ন যে ধার্মিক পন্থাগুলি প্রণয়ন করা হয়েছে, অনুমোদন করা হয়েছে, সেগুলি দেয়া হয়েছে, কিন্তু কিছু প্রণালী প্রয়োজন যা আমরা ভগবত ভক্তিতে ব্যবহার করতে পারি। Right? Like now we're discussing, we're using words. আমরা এখন কথা বলছি, আমরা শব্দ ব্যবহার করছি। Right? You can use the printed word, the spoken word. আমরা এখানে লিখিত শব্দ ব্যবহার করতে পারি, মুখে দিয়ে কথিত শব্দ ব্যবহার করতে পারি। You can have a picture. আমাদের চিত্রপট রয়েছে। Right? So these are mediums for expression. এই সমস্ত কিছু হচ্ছে অভিব্যক্তির একটা মাধ্যম। Right? So all the principles of religion that are given in the Shastra are mediums for expressing devotion. তাই শাস্ত্রে যে বিভিন্ন ধরনের ধার্মিক পন্থা বর্ণনা করা হয়েছে, সেগুলি হচ্ছে ভগবত ভক্তিকে অভিব্যক্ত করার একটা মাধ্যম। They don't produce bhakti. তারা এটা আসলে এগুলি মূলত ভক্তি না। Right? In other words, we're talking the words themselves, the syllables don't produce spiritual subject. কিংবা এই যে শব্দগুলি আমরা বলছি, এই শব্দগুলি ভক্তি উৎপন্ন করে না। It's the chit potency that produces that. এটা সেই চিৎ শক্তি যা ভক্তি উৎপন্ন করে। Right? Otherwise, someone who's not a devotee can also talk about yoga and nishkam karma and all these things, but it won't be devotional. You'll get no spiritual benefit. এছাড়া যে ভক্ত না, সে ব্যক্তি হয়তো যোগ নিষ্কাম কর্ম এই সমস্ত কথা আলোচনা করতে পারে, কিন্তু যেহেতু সে ভক্ত না, তাই এই সমস্ত কথার দ্বারা ভক্তি উৎপন্ন হবে না। Right? But when you connect it to Krishna in devotion, then it has that spiritual potency, then you get that transcendental association. কিন্তু যখন আপনি এই সমস্ত ব্যাপারগুলিকে কৃষ্ণের সাথে যুক্ত করেন, তখন সেটি চিন্ময় অপ্রাকৃত হয়ে যায় এবং তখন তা ভক্তি উৎপন্ন করে। So that's very important to understand, is that it's the connection with the Lord that is the working principle, not what you're working with. তো সেজন্য আমাদের এই তত্ত্বটি অনুধাবন করা উচিত যে ভগবানের সাথে সংযুক্তি এটি হচ্ছে মূল ব্যাপার, যা আমাদেরকে মূলভূত ব্যাপার, যা ভক্তি প্রদান করে। যা দিয়ে আমরা ব্যবহার করছি সেটা না। So one can have better ingredients and less quality ingredients. কারো কাছে হয়তো ভালো উপকরণ থাকতে পারে কিংবা খারাপ উপকরণ থাকতে পারে। You can have good quality potatoes or not so good quality potatoes. আপনার কাছে হয়তো ভালো মানের আলু থাকতে পারে কিংবা খারাপ আলু থাকতে পারে। But the point is that's not what produces the bhakti. কিন্তু কথা হচ্ছে যে এই আলুর মাধ্যমে ভক্তি উৎপন্ন হয় না। Someone with bhakti wants to offer better potatoes. যার কাছে ভক্তি আছে সে ভালো আলু অর্পণ করতে চায় ভগবানের And কাছে। someone with less bhakti doesn't care. কিন্তু যার ভক্তি কম, সে এতটা মাথা ঘামায় না ভালো না খারাপ আলু, Right? Unless they value good potatoes. যদি না সে ভালো আলু বুঝতে পারে, Then they'll cook good potatoes. তাহলে তারা ভালো আলু রান্না করবে। But the devotee cooks nice potatoes because it's pleasing to Krishna. কিন্তু একজন ভক্ত তিনি ভালো মানের আলু এনে তা রান্না করবেন, কেননা তিনি সেটা ভগবানের প্রতি সন্তুষ্টিদায়ক। Right? So you can't cook cheap potatoes and then claim they're the same just because you're lazy or don't care. তাই আপনি হয়তো অনুন্নত খারাপ মানের আলু রান্না করবেন এবং তা বলে আপনি বলতে পারবেন না ভবিষ্যৎ পরবর্তীতে যে না আপনি সেটা পরোয়া করেন না বা জানেন না।
Right? It's all about that you want to do the best for Krishna, so you use the best. এটা হচ্ছে আপনি সবসময় কৃষ্ণের জন্য সর্বোত্তম ব্যাপার করতে চান, তাই আপনি সর্বোত্তম বস্তুটি ব্যবহার করেন কৃষ্ণের সেবায়। And what's the best? আর কি সর্বোত্তম? What's recommended in the scriptures and given by the acharyas. শাস্ত্রে যা অনুমোদন করা হয়েছে, আচার্যরা যা পন্থা প্রণয়ন করেছেন সেটি হচ্ছে সর্বোত্তম। Otherwise, we don't know Krishna. এছাড়া আমরা কৃষ্ণকে জানি না, We don't know what he likes. আমরা জানি না কৃষ্ণ কি পছন্দ করেন। So therefore, the scriptures and the acharyas, they tell us what Krishna likes. সেজন্য শাস্ত্র এবং আচার্যদের ব্যাখ্যার দ্বারা আমরা বুঝতে পারি কৃষ্ণের কি পছন্দ। So then following that, with devotion, then we make our offerings to Krishna. আর তাই যখন আমরা এই কৃষ্ণের পছন্দনীয় ব্যাপারটি আমরা অনুসরণ করি, সেটি কৃষ্ণকে সন্তুষ্ট করে। Not that Krishna needs our offering. এমন না যে কৃষ্ণের প্রয়োজন আমাদের নিবেদনটা। Right? Everything's already him. সবকিছু তার কাছ থেকে এসেছে। But because we want to offer something to him, Krishna allows that, taking his energy and offering to him with devotion, Krishna will accept that. কিন্তু যেহেতু আমরা কৃষ্ণের কাছে কোনো কিছু অর্পণ নিবেদন করতে চাই, তাই কৃষ্ণ আমাদেরকে অনুমোদন করেন, ঠিক আছে তুমি আমার শক্তিকে আমার কাছে অনুমোদন করো। Right? Because it's already his. এটা ইতিমধ্যে তারই। But it's that devotion that's important. কিন্তু এই ভক্তিটা হচ্ছে, ভক্তি ভাবটা গুরুত্বপূর্ণ। So according to your nature, then you will, and your facilities, you'll try to offer the best for Krishna. তাই আপনার স্বভাব প্রবৃত্তি অনুযায়ী এবং আপনার ভক্তি ভাব অনুযায়ী আপনি, এবং আপনার কাছে যে সমস্ত বস্তু উপলব্ধ আছে সে অনুযায়ী আপনি কৃষ্ণের কাছে সর্বোত্তম ব্যাপারটি, বস্তুটি অর্পণ করতে চাইবেন। Like that. So therefore, the devotee understands nothing else is important other than being a servant of the Lord. তাই একজন ভক্ত তিনি এটি বুঝতে পারেন যে ভগবানের দাস হওয়ার চাইতে আর কোনো কিছু গুরুত্বপূর্ণ নয়। And not just sometime as a servant. এটা এমন না যে মাঝে মাঝে ভগবানের দাস হলাম। Right? As you need, then you're servant. When you don't need, you're not servant. যখন আপনার কোনো কিছু প্রয়োজন আপনি তখন ভগবানের দাস, আর যখন প্রয়োজন নেই তখন ভগবানের দাস না। But that we're trying to please Krishna, so we're always, he's eternal, the relationship's eternal, so eternally, then we'll have this mood of servant. তো যেহেতু আমরা কৃষ্ণকে সন্তুষ্ট করতে চাই, তাই আমরা নিত্যকাল ধরে ভগবানের এই দাস মনোভাব পোষণ করি। Then things work very nicely. তখন সমস্ত কিছু খুব সুন্দরভাবে সাধিত হয়। Otherwise, then things are slow. এছাড়া সমস্ত কিছু বিষয়গুলি খুব ধীরে শ্লথ গতির হয়ে যায়। Yes. Okay. Is any questions on কোনো this? প্রশ্ন আছে? Comments or মন্তব্য? anything else? No? Does that mean it didn't make any sense, or it made so much sense there's no questions, or আমার কথাগুলো কি কেউ বুঝতে পারেনি কিংবা খুব ভালো করে বুঝে গেছেন, no one cares? It's কিংবা কেউ পরোয়া করছে না কি বলছি আমি? it's before breakfast, after breakfast, then we'll consider. এটা সকালের প্রসাদের আগে যেহেতু বলা হচ্ছে, কেউ পরোয়া করছে না, প্রসাদের পরে হলে ভালো হতো। Right? Yes. Okay. So the question is that if we're saying that you always try to get the best for Krishna, but if in your position you can't actually afford the best, so is that still considered, getting what you can, is that still considered devotion? প্রশ্ন হচ্ছে যে আমরা বলছি কৃষ্ণের জন্য আমরা সর্বোত্তম বস্তুটি অর্পণ করব, কিন্তু যদি সর্বোত্তম বস্তুটি গ্রহণ করার সামর্থ্য না থাকে আমার, তাহলেও কি এটাকে ভক্তি বলে পরিগণ্য করা হবে? Yes. হ্যাঁ, because it's about you in your position with your nature doing the best. কারণ এটি মূল ব্যাপারটি হচ্ছে আপনি আপনার অবস্থান থেকে আপনার সামর্থ্য অনুযায়ী আপনি যা সর্বোত্তম করতে পারছেন। Right. We see that story with Lord Ramachandra when they were building the bridge. আমরা দেখতে পাই ভগবান রামচন্দ্র যখন সেই সেতু নির্মাণ করছিলেন। So the monkeys, they can lift mountains, so they should lift mountains and put them in the ocean. সেই বানরেরা তারা চেয়েছিল পর্বত এনে পাহাড় এনে তারা সমুদ্রের মধ্যে স্থাপন করবে।
Right? But the what do you call it? The squirrel and the spider, they can only just kick some dust. কিন্তু সেই গিরগিটি বা সেই মাকড়সা তারা কেবলমাত্র কিছু ধূলিকণা সেখানে ফেলতে পেরেছিল। Right? So the monkeys are thinking, we're doing the big service, move out of the way. তো বানরেরা চিন্তা করছিল যে আমরা অনেক বড় বড় সেবা করছি, তোমরা আমাদের রাস্তা থেকে সরে যাও। But then Ramachandra said, no, in my eyes it's the same. কিন্তু রামচন্দ্র ভগবান বললেন, না, আমার চোখে, আমার দৃষ্টিতে সবকিছু সমান। Right? Because it's about the devotion. কারণ এটি হচ্ছে ভক্তিভাব। The monkeys are fully absorbed in devotion, so they're doing their fullest. সেই বাদরেরা তারা তাদের ভক্তিভাবের দ্বারা পূর্ণ ছিল, তাই তারা তাদের সর্বোত্তম প্রচেষ্টা করছে। Right? And the chipmunk and the, what do you call it? Ant? Something with more legs than 4. Spider. Then they're kicking in the dust. So that's the best they can do. তাই এই মাকড়সা বা গিরগিটি তারা তাদের সর্বোচ্চ চেষ্টা করছে, তারা কেবলমাত্র কিছু ধূলিকণাই ফেলতে পারে, এর বেশি না, তারা সর্বোচ্চ চেষ্টা করছে। Right? So it's that full endeavor, that full absorption, that's what pleases Krishna. তাই সর্বোত্তম প্রচেষ্টা, সর্বোত্তম মনোনিবেশ, এটি কৃষ্ণকে সন্তুষ্ট করতে পারে। Because Krishna, he's fully conscious. Whatever he does is not under the influence of the modes of nature or under ignorance. কৃষ্ণ হচ্ছেন পূর্ণ জ্ঞানময়, পূর্ণভাবে সচেতন, তাই তিনি যা করেন সেটি কখনো জড়াতীত বা জড়ের অধীন হতে পারে না, গুণের অধীন হতে পারে না। So if he interacts, it's full. তাই তিনি যদি আমাদের সাথে আদান প্রদান করেন সেটি হচ্ছে পূর্ণ। So if we're only partly thinking of Krishna, then for him, he doesn't work like that. He fully thinks of the devotee. তাই আমরা যদি কৃষ্ণ সম্বন্ধে আলোচনা বা স্মরণ করি, ধ্যান করি, আমরা হয়তো সম্পূর্ণ নাও করতে পারি, কিন্তু ভগবান যখন আমাদের কথা চিন্তা করেন তিনি সর্বোচ্চ চিন্তা করেন। So the process is about getting to that absolute platform like the Lord is. তাই এই পন্থাটি কিভাবে পরমেশ্বর ভগবান যে সর্বোচ্চ পরম স্তরে আছেন সেখানে গমন করা। And since the Lord's beyond everything, the only way to get there is by absorption in him. যেহেতু ভগবান সমস্ত কিছুর অতীত, তাই আমরাও সেই স্তরে কিভাবে গমন করতে পারবো, তার উপর মনোনিবেশ ধ্যান করার মাধ্যমে। So in other words, like Prabhupada says in the Nectar Devotion, that according to your position, you offer what you can. শ্রীল প্রভুপাদ ভক্তি রসামৃত সিন্ধু গ্রন্থে বর্ণনা করছেন যে তোমার অবস্থান অনুযায়ী তুমি যা অর্পণ করতে পারো সেটি অর্পণ করো। Not that you eat very elaborately, but then say, no, but Krishna in the Gita says, patram pushpam phaloitoyam. So he just wants a leaf and a flower. He doesn't want anything more than that. ব্যাপারটা এমন না যে আপনি অত্যন্ত বা অনেক জাঁকজমকভাবে আপনি আহার করছেন, ভোজন করছেন, কিন্তু কৃষ্ণের ক্ষেত্রে মনে করছেন যে ভগবত গীতায় কৃষ্ণ বলেছেন পত্রম পুষ্পম ফলম তুইয়ম, ভগবান শুধুমাত্র পত্র পুষ্প অল্প একটু পাতা ফুল দিতে বলছেন, বাস হয়ে গেল। Yeah, otherwise that's cheating. তাহলে এটা হচ্ছে প্রতারণা। Looking at it from another angle, which may be interesting, তাই অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা উচিত, যেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ, is since he only wants that, that means if we're saying he only wants that, we can only offer that or only should offer that, then why are you offering all the other stuff? Because he won't eat it. He only eats the tulsi leaf. He won't eat the pasta underneath. তাই এটা অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে তারা বলতে পারে যে কৃষ্ণ যেহেতু বলছেন পত্রম পুষ্পম, শুধুমাত্র তিনি এটাই চান, পত্র পুষ্প ফুল ফল জল, তাহলে কেন হতে কিছু অর্পণ করব? কেননা যদি আপনি ভোগ অর্পণ করলেন কৃষ্ণকে, কৃষ্ণ শুধুমাত্র তুলসী পাতাটাই খাবেন, তিনি বাকিগুলো নেবেন না তিনি। So therefore one has to not be clever. তাই অতি চালাক হওয়া উচিত না। You have to understand, unless you're willing to eat the whole garland of tulsi, then maybe you'll get enough to eat. তাই যদি আপনি শুধুমাত্র তুলসীর মালা সেটাই গ্রহণ করতে না চান, তাহলে কৃষ্ণকে অর্পণ করা উচিত। Does that make sense? So Krishna is not stupid. কৃষ্ণ অথর্ব না, বোকা না। We have to remember he's sitting in your heart, so everything you think he knows. তাই মনে রাখতে হবে কৃষ্ণ যেহেতু তিনি আমাদের হৃদয়ে অবস্থান করছেন, তাই আমরা যা চিন্তা করি কৃষ্ণ জানেন সেটা। You can't think something that he doesn't know. আমরা কৃষ্ণকে লুকিয়ে বা এমন কিছু চিন্তা করতে পারি না যা কৃষ্ণ জানেন না। Seeing that he is the states of wakefulness, dreaming and deep sleep, he is those elements, then you can't be on any of those three without him knowing it.
তাই যেহেতু বলা হচ্ছে কৃষ্ণ জাগ্রতি, সুষুপ্তি, নিদ্রা এই স্তরে, তাই কৃষ্ণ সেখানে আছেন, আপনি তার ঊর্ধ্বে অতিক্রম করতে পারেন না। That makes sense? So in other words, buy the best you can. তাই সেজন্য সর্বোত্তম চেষ্টা করা উচিত। Yes. You have to develop our values or? No, but you said the two. Which comes first, develop our values or? Okay, so does learning a particular skill come first, or does the that cultivating the devotion to Krishna come first? No, you don't need to give an example. It's clear because we only have a little time. Or you give the example and you get a very short answer, as you like. প্রশ্ন হচ্ছে যে দুটো জিনিস এখানে আছে, একটা হচ্ছে যে ভাবটা যে ভগবানের কাছে আমি সেই ভক্তি ভাব নিয়ে অর্পণ করব, আরেকটা হচ্ছে কি যোগ্যতা বা কি কলা কৌশল আমি রপ্ত করবো বিভিন্ন সেবার জন্য। তো কোনটা আগে, কলা কৌশলটা আগে না ভক্তি ভাবটা আগে? Means if it was about the skills and all that, and that's what actually made Bhakti special, then wouldn't like all the Nobel laureates in the planet, wouldn't they all be like Uttamadhikaris? যদি এই সমস্ত কলা কৌশল, যোগ্যতা, এই সমস্ত কিছু যদি ভক্তিকে আরও প্রকৃষ্ট, আরও প্রগ্রারও করতো, তাহলে এই সমস্ত মহাবিশ্বের যে বিভিন্ন ব্যক্তিরা আছেন, বিভিন্ন লোকের, তারা কি তাহলে উত্তম অধিকারী হয়ে যেতেন না? Right, all the guys out of IIT, they'd all be like great Mahabhagavats. আইআইটির সমস্ত লোকেরা তারা হয়তো মহাভাগবত হয়ে যেত। Right? So in other words, it's the bhakti that's first. তো এই জন্য বলতে গেলে ভক্তি হচ্ছে প্রথম, ভক্তিভাবটা প্রথম। Right? It's like saying which comes first, the pan or the potatoes. তো এটা এরকম বলা উচিত, কোনটা আগে, আলুটা আগে না আলু রান্না করার কড়াইটা আগে? Right? I have a pan. Yeah. Let's hear it for the pan. What am I going to do with the pan? আমার কাছে কড়াই আছে, পাত্র আছে। Haribo. I got a karai. Yeah. It's happening. So you have potatoes, it doesn't matter. তো আমার কাছে কড়াই আছে, পাত্র আছে, কিন্তু আপনার কাছে আলু আছে, কোনো সমস্যা নেই। You can say, well, you can't cook the potatoes without the karai. কিন্তু আপনার কাছে আলু আছে, আপনার কাছে কড়াই নেই, তাই আপনি কড়াই ছাড়া আলু রান্না করতে পারবেন না। But that means you don't know how to cook. তার মানে হচ্ছে আপনি রান্না করতে জানেন না। You can cook the potatoes without you just need fire. আপনি কড়াই ছাড়াও আলু রান্না করতে পারেন। Right? So this whole idea that's come in the last few years as professionals join the movement, which is a good thing. It shows we're attracting those who are intelligent, but the problem is they think because they're intelligent, they're actually the better devotees. I'm from IIT. I'm better than the guy he's just off the street. I joined today. He joined today. I'm the more advanced devotee. He was just a rickshawwala. I'm the big guy. Rupa Goswami warns against this. তাই এই ভাবটি আসলে কয়েক বছর ধরে এটা আসছে, কয়েক বছর ধরে আসছে। এটা যখন আরও বেশি দক্ষ প্রশাসন বা প্রফেশনাল দিক থেকে দক্ষ ব্যক্তিরা আমাদের সংস্থায় যোগদান করেছে, এটা খুব ভালো ব্যাপার যে আমরা সবাইকে আকৃষ্ট করছি ভক্তিতে। যেমন আইআইটি থেকে যারা আসছে, তারা মনে করছে যে আমি আইআইটি থেকে এসে পড়াশোনা করে ভক্ত হয়েছি, আমি খুব ভালো ভক্ত। আর এই ভক্তটি সে রাস্তা থেকে এসছে, সে হয়তো রিক্সাওয়ালা ছিল, সে ভালো ভক্ত না। তো এই যে মনোভাবটা যে আমি যেহেতু জাগতিকভাবে দক্ষ, আমি ভালো ভক্ত, এটা রূপ গোস্বামীপাদ এর বিরুদ্ধে আমাদেরকে সতর্ক করে দিয়েছেন। So this is material consciousness. এটা জড়জাগতিক চেতনা। I had a god brother. He used to be, I think he was a taxi driver in Calcutta. আমাদের একজন গুরু ভাই, মনে হয় তিনি কলকাতাতে রিক্সা বা ট্যাক্সি ড্রাইভার ছিলেন। Somehow or another, he ended up doing actual direct personal service for Srila Prabhupada, specifically in Bombay.
যাই হোক তিনি কোনোভাবে ছিল প্রভুপাদের সাক্ষাৎ ব্যক্তিগত বপু সেবায় তিনি যুক্ত হন, became very nicely situated in Krishna consciousness. তিনি খুব ভালোভাবে কৃষ্ণ ভাবনামৃতে স্থিত হয়ে গেলেন। Prabhupada gave him sannyas. প্রভুপাদ তাকে সন্ন্যাস দিয়েছিলেন, He became a GBC. তিনি একজন জিবিসি হয়েছিলেন, Like that. So he was doing very nicely in Krishna consciousness and preaching in that. এবং তিনি খুব সুন্দর প্রকৃষ্টভাবে কৃষ্ণ ভাবনামৃত প্রচার করেছেন। Like that. So that was the actual spiritual position. তাই এটি হচ্ছে একমাত্র মূল পারমার্থিক স্থিতি। But the life members who knew who he was before wouldn't talk to him. কিন্তু যারা সেই আজীবন সদস্যরা বা যারা জানতো যে এই ব্যক্তি এই ভক্ত তিনি আগে কি ছিলেন তার সাথে কথা বলতো না, You know, because they're a big businessman and he's a taxi driver. কারণ তারা বড় বড় ব্যবসায়ী ছিলেন আর এই ব্যক্তি তিনি রিক্সা চালক ছিলেন। You know, interesting point if we note, he's the advanced devotee and the other guy's still a materialist. তাই মূল গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারটা জানা উচিত, দেখতে পাই আমরা যে এই ভক্ত যিনি রিক্সাওয়ালা ছিলেন আগে তিনি এখন উন্নত ভক্ত, আর আগের ব্যবসায়ীরা তারা এখনো জাগতিক ব্যক্তি রয়ে গেছে। So that's the principle. এটি হচ্ছে মূলনীতি। But going on, the previous one we mentioned about engaging your nature in Krishna's service. কিন্তু যেহেতু আমরা আগে বলছিলাম যে আপনার তোমার যে গুণ আছে যোগ্যতা আছে সেটা কৃষ্ণ সেবায় যুক্ত করা, Right? So now if you have a professional nature, তাই তোমার যদি কোনো সে প্রফেশনাল বা সেরকম ভালো যোগ্যতা গুণ থেকে থাকে, স্বভাব থেকে থাকে, then you'll use that to your fullest and best for Krishna. তাহলে তুমি এটা কৃষ্ণের সেবায় সর্বোত্তমভাবে উপযোগ করো, And that's pure devotion. আর সেটি হচ্ছে শুদ্ধ ভক্তি। But you should never think because of the skill, that's why it's devotion, or that you're better in devotion than someone who doesn't have. কিন্তু তোমার এটা মনে করা উচিত না যে যেহেতু তোমার এই জাগতিক যোগ্যতা গুণ রয়েছে সেজন্য তুমি আরেকজন ভক্তের থেকে ভালো উন্নত ভক্ত। Otherwise, if we think it's the professionalness, how did that work out for Lord Brahma? তাহলে আমরা যদি মনে করি এটা যদি জাগতিক গুণগুলি খুব গুরুত্বপূর্ণ, তাহলে ব্রহ্মার ক্ষেত্রে কিরকম হয়েছিল? Not so good. খুব ভালো না। Or Indra, কিংবা ইন্দ্রের ক্ষেত্রে, right? King of heaven. Vritrasura, you know, just a demon. বৃত্রাসুর একজন অসুর ছিল। Right. But they had a battle. তাদের মধ্যে যুদ্ধ হয়েছিল। The battle was won by Indra. সেই যুদ্ধটা ইন্দ্র জয় করেছিলেন। And he got to stay in the material world. এবং তিনি জড়জগতে থাকতে হয়েছিল তাকে। That was his benefit. এটা তার লাভ হয়েছিল যুদ্ধ Well, থেকে। Vritrasura went back to Godhead. কিন্তু বৃত্রাসুর ভগবদ্ধামে চলে গেছিলেন। So who won? তাহলে কে জয়ী হয়েছিলেন? Right? Or quoting from once, Bhavananda Prabhu made the point in the class that you can be the big devotee. তো একবার ভবানন্দ প্রভু ক্লাসে একটা বিষয় বলছিলেন যে আপনি হয়তো বড় ভক্ত হতে পারেন, but at the end of life everyone also go back to Godhead and you'll have to take birth again to continue being the big devotee. আপনি হয়তো বড় ভক্ত হতে পারেন কিন্তু এই জীবনের শেষে সকলে হয়তো ভগবদ্ধামে চলে যাবে, কিন্তু আপনাকে আবার জন্মগ্রহণ করতে হবে আবার বড় ভক্ত হওয়ার জন্য, because that's your identity. কারণ যেহেতু এটি হচ্ছে আপনার স্বরূপ, এটি হচ্ছে আপনার অবস্থান। So that's the weakness of these excellent knowledge and skills, is if we identify with it, that's where the problem comes. তাই এটি হচ্ছে মূল সমস্যা, যদি আমাদের এই জ্ঞান যোগ্যতা বিভিন্ন গুণ এগুলির সাথে যদি আমরা নিজেদেরকে স্বরূপ প্রকাশ করতে চাই বা এগুলোর সাথে যুক্ত করতে চাই তাহলে এটা হচ্ছে সমস্যা। But if you don't identify with it, then it's perfect. কিন্তু যদি আপনি এই সমস্ত কিছুর সাথে যোগ্যতা জ্ঞানের সাথে নিজেকে নিজের স্বরূপ বলে মনে না করেন, ভ্রম না করেন, তাহলে সমস্যা নেই। You know, it's like have you ever met aristocratic people that their family's been rich for generations? উদাহরণস্বরূপ আপনি কি এরকম কখনো কোনো ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ করেছেন যারা হয়তো অভিজাত, কয়েক পিঢ়ি ধরে কয়েক পুরুষ ধরে তারা অভিজাত ধনী, and then there's the guy who just, you know, moved into the big city and did well and he's quite wealthy. আর আরেকজন ব্যক্তি সে শুধুমাত্র শহরে এলো এবং সে ধনী হয়ে গেল। What's the difference? তাহলে Money is the same. তো কি পার্থক্য আছে এখানে? Right? The attitude. কি একটা জিনিস একই হচ্ছে তাদের ভাবটা। The one is culture, the other one thinks I'm rich. একজন হচ্ছে সে সংস্কৃতি সম্পন্ন, আরেকজন হচ্ছে সে মনে করে আমি ধনী। So one will deal with everyone nicely according to culture, the other one wants to make sure everybody knows he's rich.
তো একজন ব্যক্তি যে অভিজাত কয়েক দশক ধরে কয়েক পিঢ়ি ধরে সে সবার সাথে ভালো আচরণ করবে তাদের স্থিতি অনুযায়ী, কিন্তু আরেকজন ব্যক্তি যে নতুন মাত্র ধনী হলো সে মনে করবে যে সবাই যেন জানে যে আমি ধনী হয়ে গেছি। So, does that make sense? Yeah. So in other words, bhakti is first. তো এই জন্য বলতে গেলে ভক্তি হচ্ছে প্রথম। Then you engage your skill to how much ability do you have to the extent that you have. তখন আপনি আপনার যোগ্যতা গুণগুলিকে কৃষ্ণের সেবায় কতটুকু আছে তা আপনি ব্যবহার করবেন। But without bhakti, the skill is coming from Krishna anyway. What are you offering? It's like offering water to the Ganga. What are you offering? It's the bhakti. কিন্তু ভক্তি ছাড়া আপনি কৃষ্ণের কাছে কি অর্পণ করতে পারেন? এই সমস্ত যোগ্যতাগুলি গুণগুলি কৃষ্ণের কাছ থেকেই তো আসছে। যেমন আমরা গঙ্গায় গিয়ে গঙ্গা জল অর্পণ করি, এটা গঙ্গারই জল, গঙ্গার কাছে অর্পণ করছি। Right? Does that make sense? Yeah. No, I'd like to take, but we have to end now because we're in the temple, so they do the special puja and all that now. Okay? Jai. Jai. Grantharaj Srimad Bhagavatam ki, Srila Prabhupada ki, Samaveta Bhaktivinda ki, Jai Nitai Gaura Premanandi.